occurred and happened throughout the whole entire week. I'm not alone in the studio. I'm with Sebastian Koloa and Nancy Masengo. We're going to share with you an array of stories that actually happened this week. Now, it's been 2 weeks after Charles Njagua, famously known as Jagua, MP from Starehe in Kenya, kuongea mambo ya xenophobia, kukataa foreigners in Kenya. Now, apparently this week he has been released on bail, ambayo alilipa cash ya 500,000 Kenya shillings. And in the meantime, President Uhuru Kenyatta paid a visit to our very own John Pombe Magufuli in Chato. And this is what he had to say. Na ndipo tuko hapa kuimarisha huo urafiki. Ndio tuko hapa kusisitiza ya kwamba mataifa yetu mawili ni mataifa ambayo yamebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa rutuba mingi, mali ni mingi. Tuko na wananchi wema. Tuko na wananchi ambao wanajuana. Twazungumza lugha moja. Kutoka hapa ukiwa ni Isibanya, watu wanaongea lugha moja ya kinyumbani na ya kitaifa. Uende ufike na Manga, hawa ni majirani kwa lugha ya kinyumbani na ya kitaifa. Ufike upande kule ya pwani, hawa pia ni ndugu, upande ya mpaka wa Taveta na upande ya chini. Lugha moja, jamii moja. Sasa kweli mtu akijaribu kututenganisha anaweza kweli? Such a great question. Je, mtu mmoja anaweza akatutenganisha after all the things that zinatuunganisha? Yeah. I actually nilikuwa nasikiliza hiyo speech on my way here from home. Ilikuwa actually on Radio 1, kipindi kinaitwaje kipindi cha African Panorama. Yes, na nikawa nasikiliza watu Uhuru Kenyatta was saying, I think Kenyans na Tanzania, nadhani there's a lot that we actually share, kuleta kitu kimoja alichosema mtu mmoja kutuweza kututenganisha, kwa sababu the fact kwamba Uhuru alikuja na yule balozi wa Kenya Tanzania alienda pia kuonana na waziri mkuu, mimi nadhani it just shows how close the two countries actually are. Na unajua ukiangalia relationship ya Kenya na Tanzania, like back in the day, zamani sana, unakuta a lot of students walikuwa wanaenda wanasoma Kenya, lots and lots of students. Na kwa sasa hivi tunaona wa Kenya wengi wanakuja kufanya kazi Tanzania. Kwa hiyo for me nadhani, unajua wakati mwingine labda mtoto anaweza akasema kitu afu mzee anakuja nyumbani kwenu. So to me, Uhuru's coming to Tanzania, it has that sort of like meaning to me. Yeah, that's very true. Unajua there's a very thin line between rivalry and enmity. Yani there's a very thin line between kuwa rivals, kuwa wapinzani na kuwa maadui. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Ila utofauti wake upo kidogo. Yaani ukishindwa kidogo tu unaweza ukamia kwenye uadui. Kwa mfano kuna kuaga na mambo ya kimuziki. Umeelewa Sasa hivi kuna mambo ya comedy because back in the days, like a few years ago, Wakenya walikuwa kwenye comedy yao ilikuwa kama vile inaonekana serious zaidi. Lakini sasa hivi with the checker tools and the whatnot, sasa hivi comedy pia kumekuwa na rivalry. Yani sio comedy ni kitu ambacho kinaenda one way tena. Afcon juzi, ile mambo ya kucheza na nini. Muziki. Wanamuziki wa bongo kuoa au kuwa na girlfriends au nini wanje. Sasa hiyo inakuwa kama upinzani fulani. Twitter. Sasa Twitter pale ndio kuna balaa. Yani kunakuwa na upinzani fulani. Sasa kuna watu wengine ambao wanashindwa kuelewa kwamba huu ni upinzani ambao upinzani sio uadui. Ni urafiki lakini ambao mnashindana kwenye mambo fulani. Kawaida. Sasa hao ndio kama bwana Jago alivyo alienda akazidisha. Kwa hiyo nafikiri Kenyatta alikuja ili kurejesha order.
na you can see how hard he was trying to speak fluent Swahili. Kutafuta maneno ya Kiswahili. President Uhuru Kenyatta akiwa anaongea mimi wananifurahisha because anajaribu kuongea kama watu wa Mombasa. You get that feeling? Anajua kuongea kile Kiswahili cha Mombasa, itaonesha kwa it's because that's the idea of the right Swahili. Yeah. Kwa Kiswahili fasaha, hata si kwetu, Kiswahili fasaha ni cha pwani, yani kwamba kile ndo tunakichukulia kama ndo Kiswahili fasaha. Kuna joke moja ambaye alitoa hapo wakati ana make the speech, akasema ili kuvunja haya maneno yote haya muoane, yani hapa yani kisa cha kuvunja mambo ya matabaka ni kuoana. Watanzania waoane wa Kenya, wa Kenya waoane wa Tanzania, olewaneni, mkizaa watoto wenu hawezi kujua huyu shangazi huyu mjomba. Kwa hiyo ndugu tu hawezi akamwataka mjomba wake wakati anajua shangazi yuko nyumbani. Kwa kile alichosema Uhuru Kenyatta, mimi I have a lot of respect for the guy kwa sababu it's some sort of xenophobia. Kwa hiyo unakuta kwamba ameongelea ili jambo when it's still hot, akusubiri kawa a cold issue ndo aanze kuongelea. Kwa hiyo mimi nadhani ametupa sisi wa Tanzania a lot of respect, which is something hatuoni kwenye nchi nyingine. Unakuta Tanzania tunasemwa nini na nini, lakini you don't see the presidents actually defending us. So big respect to honorable President Uhuru Kenyatta. Exactly. So I think hata wa Tanzania wengine na wa Kenya pia kuna kitu cha kujifunza hapo. It wasn't just a normal visit. Now sticking back to maeneo huko ya northern Tanzania, tunaambiwa 25 people have been rescued by the police force in Karagwe region in a church called Omukilembo, kanisa ambalo liko na mchungaji ambaye mchungaji huyo hata jina lake halitambuliki, halikuwahi kutambulika kama anaitwa nani, lakini kazi yake alikuwa anafanya ni kufanya uponyaji kwa njia ya maombi, na pia alikuwa anazuia waumini wake kwenda hospitalini wanapokuwa wanaumwa. Na swali la kujiuliza is huyu mchungaji, what was his intentions? If you were to think about it before we listen to the real clip of the story, but what would you think about it? Mtu anakuambia usiende hospitali. Okay, kwenye mambo ya kiimani there's only two things that people need from that. Hata mimi kianzisha kanisa sasa hivi my main aims zinakuwa mbili, like money, kwamba sadaka zile na nini, lakini money is nothing like power. Power. Yani asikwambie mtu. The power that those people have is huge. Like if they can tell you to do something and you actually do it, do you know how good you feel when you tell someone to do something? So let me tell you one thing. Let's listen to the clip, alafu kuna kitu utadiscover. Katika umri wangu nilionao sikuwahi kuona kuna kanisa ambalo kuna dawa za kienyeji, kuna shanga, kuna ndumba mbalimbali, lakini kanisa linalolaza wagonjwa. Kwa hiyo hizi ni dini ambazo zinatoka nchi jirani. Mimi nasema ndani ya wilaya ya Karagwe na pengine mkoa wa Kagera hatutaki kuona wananchi wetu wanateswa, lakini wananchi wanapoteza maisha. Lakini diwani, nyinyi mpo, wananchi wetu wanafungwa kamba, wanapigwa fimbo, wanaweka tunguli, wanalazwa humu siku zote hizo, pale chini wamepoteza maisha, mmekaa kimya. Ninaomba it's so shocking kusikia what actually the members of this church are going through. Lakini I'm a Christian. In my faith, it's the spirit of gentleness. I can never even see myself going to church and my priest beating me up. It's something that yani kichwani kabisa inijii. Ndio hiyo unatakiwa ushangae kwa sababu hawa walikuwa wanakaa hapo kanisani. Wanapigwa, they don't go back home. Yani wachache walifanikiwa kutoroka, lakini hata walipoenda nje kusema bado wengine walikuja kufuata kuambia basi kama this what you're going through, ondokeni. But they didn't leave. Lakini unajua Adija, spiritual leaders want a lot of power. Kwa sababu mtu unaenda pale labda una matatizo na this is someone you're hoping kwamba ndo atakuondoa kwenye matatizo. Kwa hiyo mtu anaweza akapigwa, wengine hadi wanakanyagwa, wengine wanamwagiwa pombe.
yeye anakuwa anaamini kwamba hiki kitu kitanisaidia nitoka kwenye tatizo langu. Yaani kwenye faith unajua kuna kitu gani Adija? Okay, kwenye faith kuna there's a wanasema kwamba there's a saying kwamba mtu akija akakueleza kwamba kitu fulani kitakutokea na kweli kikakutokea, utamwabudu. True. Yaani hivyo ndio ilivyo. Yaani sio utamwamini, utamwabudu, hutomwamini. Utamwabudu kwa sababu hapo muamini tena Mungu. Unaamini kwamba huyu ndio vessel ya kunifikishia kwa Mungu. So akikwambia mara moja tu kwamba nenda omba kazi and then itakubaliwa. Au akikwambia mara moja and then pia kuna tendency ya sijui kwa nini maisha yako hivyo. Mimi nikija nikakwambia wewe Nancy kwamba Adija hakupendi. Unaanza kugundua vitu vibaya ambavyo Adija anafanya. Hata kama havikuwepo. Unaanza kurecord. Hata kama havipo, yani vinakuja vibaya tu, ndio maana siku ile nilimsalimia kuitika. Kumbe atakakusikia. So ukiambiwa kwamba ukiambiwa kwamba wazazi wako ni hivi na hivi. Lakini pia mwisho wa siku it comes back to one thing. It's faith. It's faith. Na mimi naamini kwamba because it's faith in God. Yeye Mungu mwenyewe anajua anatadili vipi na hao watu wanaodili na hao watu. But sometimes I think it works on the people who have faith in that. If and only if they still remain faithful to like God, to the higher power. Kwamba wanajua kwamba wanaamini kwamba huyu ndio mtu mchungaji wa kutusaidia, lakini tunamuomba Mungu ila tunamuomba kupitia yeye Mungu atawasaidia hao. Ndio kama hivyo wamepatikana, wamesaidiwa na nini. Ila kuhusu swala la kwamba can they come back? Na kitu kinachofurahisha ametoka bio. Why did he go into hiding now? Huyu alikuwa anaongea, kiongozi alikuwa anaongea. Alikuwa anasema kwamba inakuaje wale local government figures wameacha kitu kama hiki kimetokea. Sasa unaweza ukashangaa hicho Nancy, but you'll also be very surprised. Actually it was 2014 where this other incident happened in Dar es Salaam. Huyu ni mfanyakazi wa ndani anaitwa Honorina Shabani. Alikuwa na umri wa miaka 19 by the time anamuua bosi wake kwa kutumia shoka. Imagine msichana wa kike mwenye umri wa miaka 19 doing such a crime. Where was it? Uko Vingunguti. Vingunguti. Sasa amefikishwa mahakamani this week. Unaanza kujiuliza hawa watu tunawaamini na tunawaleta majumbani kwetu. And yet again kumekuwa na incidents nyingi sana za mambo ya ukatili unaofanywa na housemaids. Mara nyingi tunaona ni wa kike kuliko housemaids wa kiume. And you're like, we trust these people. Yani we give them a whole life. Mtu ambaye anakupikia chakula, you don't know ameweka nini. Yet again unamwamini, unafika unakula and you leave your kids with that person, unakwenda kufanya kazi. Unaanza kucreate, kuna kitu fulani ambacho mimi nimeshaanza kuwa nacho. Yani na uoga fulani ambayo I don't know if I can trust people. But why did she do that? Those are the questions that should be asked. Yeah, because when we are talking about the ugliness of the acts that are done by housemaids, we should also talk about the ugliness of the household husbands and men against the households, our house girls. Sometimes, okay, hakuna justification ya kumuua mtu. There's never. Lakini unaweza kuta mtoto, I've heard stories and I've seen like some people. Kwa sababu wale wanakujaga wakiwa wadogo sehemu zingine. Kwa wanaume wanakuwa wana tabia fulani ambazo hazifai kwa wale watoto kwa muda mrefu. And then one day the kid has enough. Umeelewa? You never know what she's going to do. So until we judge them, we should always ask ourselves why. And then like get the story behind the story. But usually, Sebastian, let me tell you one thing. Sasa hivi kuna incidents nyingi. Ukiacha mambo ya kuuana na nini, kutesa, mpaka mambo ya uchawi, yani msichana wa kazi anakutwa na vitu ambavyo sasa hivi there was increase because right now tumeanza kujua. Sasa tumeanza kujua. Sio kama vimeongezeka. Tumeanza kujua. Ngoja kwambie kitu Nancy. Sasa hivi kwa sababu kuna WhatsApp na nini, people share. But hivi vitu vipo miaka yote. Tena si ajabu, zamani it was more than now. Kwa sababu sasa hivi unapata msichana amemaliza form 4, amemaliza darasa 7, amesoma. Zamani ulikuwa unampata wapi? Unajua kila mmoja alikuwa anatoka kijijini kwao, kaachiwa tunguli zake, lakini because it happens to you never tell anybody than your family. But now it happens to you, you record it, you put it on WhatsApp. The whole Tanzania knows. Then tunasema yani hivi vitu vimeongezeka. No, these things have been there ever since.
yani shida kubwa ni kwamba wazazi wengi hawawezi kulea watoto bila kuwa na house help. Yani ni ngumu sana, unakuta mtu anaenda kazini, etc. Lakini mimi nachodhani ni kwamba human kindness creates human kindness. Unaona ukiwa unamchukulia yule binti kama ni sehemu ya familia, I think you nurture that kindness in her. Kwa sababu harsh treatment naye ana respond harshly. Lakini ukijitahidi sana uishi naye kama ila usio mzungu. Hapana. Yaani unajua maana gani? Unajua wakisema, yani maana yangu, yani namaanisha ile metaphor, kuna ile tunasema bosi mzungu. Bosi wangu mimi mzungu sana. Yani kwamba yani she's cool or he's cool. Like if you be that too much. Yani be polite, be humble. You can't be kind within boundaries. Lakini yeye lazima ajue kwamba huyu ni bosi wangu, lakini mimi ananijali in certain ways. Nadhani ile ni nyepesi. Kwa sababu hata kwenye maisha ya kawaida mtu akikuonea seba you lash back. Lakini inabidi pia, lakini mwisho wa siku, yani mimi kwa experience yangu ni kwamba hawa watu, yani inabidi tu, sababu kuna different upbringings. Yani inabidi tu labda usali. Na ukiona pia kuna tayari umeanza kuona vitabia fulani ambavyo unahisi haviwezi kubadilika, ni bora uachane naye utafute mwingine. Kuliko ile mambo mapema unafanyaje lakini kwa sababu kinakuja kutokea kitu unasema niliona alifanyaga hiki akafanya hiki akafanya hiki. I remember my sister and I actually tulivyokuwa ndo tunakuwa, I remember sisi we were raised by house help. We had dada wawili. Mama was like constantly on the move, traveling, doing work. Kwa hiyo nakumbuka mmoja alipelekwa sekondari, mwingine sio alipelekwa sehemu fulani akawa anajifunza, you know. So waliendelezwa in that sense. Unaona? I remember even sasa wa squeeze Nancy hawako patience ya kuweza kufikia wamebadilika, of course. Wamebadilika. Mazingira, lakini anachosema Seba kwamba ukiona kuna utofauti wa tabia muondoe mapema. Alafu umekaa naye pale pale mnaangalia zenu isidingo pamoja. Mnaangalia shuleni. Tunatokea wote wenyewe. Huwezi kuangalia na isidingo na mtu. Na kuna baadhi ya vitu inabidi umuondoe. Nikwambie. Itabidi to create topic. Ni topic ambayo nafaa kuongelea. Naona kuna vitu vingi sana. Now let's move on. This week at the Wimbledon's youngest ever qualifier, Corey, famously known as Coco Gauff, added another big accomplishment to her growing list by beating her idol, Venus Williams. Nancy, you are a tennis person. You like this family. Yes, and actually this is the second time Serena has been bet by someone who's... This is Venus. That's Venus, no, Serena. This is the first time I think she's been bet by her idol. But Serena did before. Serena did, that's what I was trying to to connect the dots. These girls are legendary. Serena na Venus, nadhani they've hung there for the longest time possible. Na bado anaendelea kuwa strong enough to actually be competitive. So can you imagine the feeling that the girl had after the match? It must have been really like huge, because this is her idol. These two are the reason why she decided to go to tennis and skirts. According to his father, Corey pia. Babake pia anaitwa Corey. So it's not about the sport peke yake. Kwa sababu babake na mamake wote walikuwa wachezaji. Babake alikuwa point guard, alikuwa anacheza kikapu. Kwa hiyo waitegemea kwamba angeenda kwenye michezo ile maarufu zaidi Marekani ambayo ni kikapu, labda na American football, lakini zaidi kikapu. But she was like, no, kwa sababu ya Serena na Venus akatamani zaidi kuwa kama wale wawili. Kwa hiyo na babake anasema pia kwa sababu alipenda zile skirts. Hapo unajua like of course that may be a joke. For tennis yani ukiangalia kina Serena ndo alianza to make it look glamorous, you know, the African American big hair, short skirts. So that was kind of sexy. They brought sexiness into tennis. That's true. Look at the way she was playing with gloves on. Sasa kingine ni kwamba this was her first Grand Slam game.
Yeah. Like watu walikuwa washaanza kumjua watu wa ulimwengu wa tennis, walikuwa washamfahamu toka siku nyingi. Kwa sababu ya fiziki yake, lakini speed yake na nini, unajua tennis inahitaji physicality. So, lakini hii ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza ya Wimbledon. Yaani Wimbledon ni kati ya Grand Slams kubwa, mashindano makubwa ya tennis. Of course. Yeah. Mechi yake ya kwanza and she won against Venus. Okay, Venus also is a little bit washed away kwa sababu pia alipata injuries nyingi. Unajua tofauti kati ya Venus na Serena pia ni hiyo. Venus yuko weak sana injuries. Even structure wise Venus they're different, Lakini pia Venus is 39 right now. How many women, how many 39-year-olds even walking, you know? Yeah. So but she did that's her the part. Stamina of an African lady. Don't joke with us bwana. Tuna mileage kubwa sana. Yeah, so at the end of the day, it's a really good story, and what Venus said after the game, that was Seba, we're being one of the waandishi wa michezo, have you ever done a story or covered a story ya mtoto ambaye, let's say, anamwadmire Samata or anybody else who's big in the games, at least to recognize kwamba kuna mtu anampenda to that level and can also perform to that level. Do you Tanzania have for Tanzania exactly? Yeah, we do that. We do that. But the problem is, for us to do that to you, you have to be at that level. True. Like we can't just go and search for anybody who likes Samata and has the talent. And that just we have to search for someone who has the platform as well. Because ata huyu, she was known by the tennis world, but now she's known by the sports and everybody else. Lakini Seba, hata kwa nyumbani hapa Tanzania, mimi sijai kuona, maybe unless you enlighten me, mimi sijai kuona mtoto ame rise to that stature. Sijaonaga mimi. Naonaga kwenye just in sports, in football and other games, sijaona. No, the problem is hii ni mambo yetu ya foreign nini ya kwamba ukiwa Mtanzania huwezi kuwa na nchi nyingine, uraia wa nchi nyingine. But we have so much talent abroad. Lakini they can't play for Tanzania because they already have nationalities elsewhere. But some of the places wakisema tuwalete, kwa mfano tennis too. Tuna msichana mmoja ambao nakumbuka kwa analetwa hapa mara kwa mara. She's bad news. But swimming tukiongelea yani. We have kids that are going to be bad news. And we have one ameenda Marekani juzi to represent, so we're waiting for her to showcase what else atatufanyia huko na represent the country well. Now speaking of that, you guys remember a couple of weeks ago tuliongelea kuhusu majina. We did. On the show. Yeah, about meanings. Now in Indonesia kuna wazazi huko wamepata mtoto wao wakaona kwa majina yote wampe jina linaitwa Google. Huyo mtoto amepewa jina la Google in Indonesia. With the aim of helping people as how Google is helping people in the world. So I don't know in Indonesia wanatamka vipi, whether it's Google or it's Google or it's Google, I don't know. But this kid amepewa jina kubwa sana dunia nzima. This kid is going to be called Google. How was that to you? I think names, we talked about this, about names. I think it can actually happen for this kid. Kama wataweka the proper resources towards developing this child into being the Google, the human Google. And I was actually thinking if maybe Google Inc. might take an interest on this child. I don't know. It's just a far-fetched thought. Maybe they might. Actually, they have a tendency of doing that. Kuna jamaa alikuwa anasema ana advise Google swini Twitter too. They actually hired him. Wow. Yeah, they do that. They do that. So they might do it as a kama yeye wakiona like he's interesting. Lakini you have to have something. True. Goes back to the same thing. Your name alone cannot just produce. True. Like Cristiano Ronaldo was called Cristiano Ronaldo. You know what I'm saying? So the first match he was playing for Manchester United, I was watching that game and I was like, this is Ronaldo. And most of the people were like, that's just a name. Unajua watafanya. But there is the Ronaldo part of it. Yeah, si ndio kwamba atakuja kuwa Ronaldo Dilima. Hawezi kuwa Ronaldo Dilima. Yaani unajua but atakuja kuwa Ronaldinho sababu Ronaldinho pia anaitwa Ronaldo. Yes. So
kilichotokea ni kwamba he proved that but through hard work. Si kwamba tu eti aliingia tu uwanjani akaanza kutembea. Kwa na mimi sasa hivi mwanangu, lakini lile jina limempa confidence kwamba, lakini sio yeye peke yake. Yes, na wapo wengi tu wanaitwa. Leo nilikuwa naangalia movie ya Kiswahili ya Kitanzania, director anaitwa Ronaldo. Kwa jina sio peke yake alisaidia. Jina peke yake sio jina peke yake. So lazima pia you put an effort. Kwa kama huyo wanaona kwamba hivyo wakimwekea hiyo effort wakampeleka shule na nini labda kweli atasaidia. Lakini pia kuna kusaidia watu kwa namna nyingi. Anaweza kuwa nun, anaweza kuwa nurse. Is it a baby girl? It's a boy. It's a boy. Anaweza kuwa nurse. Anaweza kuwa anawasaidia, anaweza kuwa kwenye kanisani au kama ni msikitini. Kwa hiyo kama wao wanataka asaidie, wasije wakataka asaidie kwa kuwa na hela tu. A name carries a lot behind it. But of course a name carries a lot behind it. By having a name of something which is of something new in an era, and coming up, or there's a day there's a kid called Twitter or a kid called Instagram. There must be. We just don't know. Instagram. We just don't know. Instagram. There must be. I think this kid has set precedent. I can see people rushing in to call their kids Twitter and Instagram name. Watu wataanza kuita watoto zao majina na mimi. People are setting a trend. I can see. Hakuna shida kwanza. Mimi sioni shida. Like kama Kanye West anaweza kumuita mtoto wake Northwest. Sasa kwa nini watu wasimuite mtoto wake West? Unajua? Or Saint. Yani majina ambayo hataeleweki. Like kwa nini mtu asiite mtoto wake whatever they want? Like mimi sawa, haina shida. Kama Wangoni wanaita watoto wao majina ya wanyama saa nyingine au meza au miti nini, kuna shida gani bwana? I don't see a problem. There's something fascinating about names, especially sasa hivi. It feels like the world's majina yamekuwa too common. People are trying to look for something different. You know, that I feel that's the feeling. I feel that's the urge. Having a baby now, it's become so cool. Sababu zamani, if you're pregnant, you have a baby, they're like, wewe umehamia backbench. Sasa hivi we're seeing kina Kanye West, we're seeing kina Beyonce's, we're seeing kina Nicki. We're seeing Instagram. You're seeing yes. We don't see the real culture. Yes, so and this is kind of funny actually when you talk of babies. You know, there's a lot to actually bring a child to be someone, and this attitude of I see Kanye West doing this, I can fall pregnant and have a baby. It takes so much to make this child to be. Si wakiingia wanaona woni. Yani ni shida. Sasa. Yani slay queens. Wanapoanza kuwa na mtoto. Anachowaza ni zile picha akiwa mdogo pale. Giving the kid zimefanana. That's all they see. Wakiona models, kwa mfano mimi I've seen people wana admire models bila kujua kama these are models. What a wonderful couple. Jamaa ana six pack pale, yeye amekuwa shorts yake amemshika mtoto wake. Kumbe wote hawako related. Hata sema wale ambao wako related nimesikia kuna some sort of like a franchise, watu wanasema I have baby clothes. Oh, your baby is cute. Tutakuvalisha wewe mama na mtoto, upige picha upendeze. Basi. It happens. It happens. Lakini hiyo ni chache. Nikwambia wengi ni models. Sasa watu and then hata kama sio models. Hivi unafikiri Adija, mimi hapa nataka kupiga picha na mtoto wangu na mke wangu ni post. Si nitatafuta kwanza the best day. Unaweza kuta hiyo ilikuwa birthday ya mtu. Nitatafuta the best day. It's a special occasion. Which is just one day. Umeelewa? It's not your life. It's not my life. Lakini in the truth, tukimaliza hapo snap back to reality. Haya, change diapers hapo. Haya, fanya hiki. Haya, sasa wewe Sebastian, vitu vyote mtu hawezi kuviwaza. Seba, wewe you're grown up enough to understand that, to assimilate that. Lakini unakuta slay queens, young mothers. Yani mtu hawezi aka way like iki kitu inakuwa vipi? Hapati information. Information yake anapata Instagram. Hapo ndo mwisho yani. This is nice. If it happens leo, if it happens Kim Kardashian akapost kama sasa hivi yuko law school, anaongelea mambo ya sheria, anaongelea mambo ya nchi yake. Then kuna mtu like, okay. So lakini sio kwamba kwenda shule kusoma kuelimisha. No, going back to that law school, particular thing that Kim Kardashian is. Kwanza Kim Kardashian hawezi kuwa lawyer. Hawe lawyer nani? Kwa hiyo yani ukiangalia ni kitu cha kustaajabisha sana, na mimi wanawaambiaga my young sisters wenye watoto like
I talk to them actually. Naambia guys, huyu mtoto from a day old, set up an account. Huyu mtoto mnataka asome shule nzuri. The kind of mindset you're creating for the baby, aishi na watoto ambao wanasoma katika mazingira hayo. That's the only way you make this kid to be something. Uweze up mtoto sana. Bank account yako sasa haisemi hivyo. Kwa sababu wakati unawaza unamwambia ajipange. Wewe una iPhone. Sasa unajua Instagram account na bank account ni vitu viwili tofauti. Seba. Instagram account inahitaji iPhone. Lazima unaenda wapi? Inahitaji a job. Yes. Umeelewa? Sasa unaweza kukuta wale wanapowaza wao, anachowaza ni zile picha atakazopiga. Hawazi kununua hizo nguo, hawazi kwamba diapers na bibi anunue. Hawazi. Ndio maana yeye anawaza majina sasa, kama hivyo jina nitamuita nani? Jina fulani ambalo litaendana na jina langu. Unajua? Hivyo. Lakini people don't know kwamba there's a struggle behind that. Before you reach your goal ya kufanya hivyo na hivyo. And then pia kitu kingine. Sio lazima umpost mtoto wako ndio muonekane mna furaha. Like being in a happy mood. Yeah, like the real moments are when you feel them, not when other people feel them. Yani watu wengine, what will other people think about you? Me when it comes to postings, I'm so selfish. Yani I want the picture of my baby. It's mine. Yeah. My other. It's mine. Wewe unataka nini? So you're gonna do things your way in your comfort zone, and that's great because people need to also adapt into that and not just follow up on what is happening in the trendy world, because that's where the glam life is, and that's not a reality. I think we need to go for a very quick short break. When we come back, tutaongelea our main topic this week, is the idea of home. What's your idea? First time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Joaquinho, he did lose some length. Join us again. This is Capchat. Thank you so much for tuning in. And this is a great segment right now where we're going to talk about our main topic, which is the idea of home. What is your idea of home? Nini maana ya neno nyumbani? Nyumbani. Yeah? Sasa. Wewe ukisema nyumbani unamaanisha nini? Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni nini? Sema na sisi kupitia 0677 000 333 0677 333 so 0677 333 please speak to us and tell us your idea of home. When you look at it, unaona kama it's just a very simple terminology like home. Yeah, I'm going home. Yani kuchoka, just the very first thing is I'm going home. Kama funga shule kipindi kile umechoka, yes, we are going home. Yani it's like it's the bestest place to be at. Absolutely. But do people really know the meaning of home? Or what is your idea of home? My idea of home is a place where I can go and be secure, surrounded with people that I know, and people who can protect my interests, people who knows me, and people who can protect me. That is the idea of home, a place where I can create the memories and things that I want to be part of my life. So it's about
the life that I am getting myself involved in. Yeah. So that's my idea of home. Yeah. So I don't know what's your idea of home. Go on, Sarah. Or why should I? No, I have a hotel. I know of a hotel that has all the things that you need. Okay. Yeah, like they have security. So about security, They I have said people that are secure. going to know what you want. I said secure. What's the meaning of being secure? Secure is She's not about feeling security. It's not about feeling security as in I need the police. Physical guards. security. It's not physical. It's Emotional. my idea of home. The service It's very is good. no. My idea of home is something which is natural. It's not something that I can pay for. It's something which involves No, emotions. what if and I pay for you? I don't want that because that won't take me to where I want But to be. when you go, like in your house, you pay rent, right? So you have to pay for it. It's just the same thing. It's just you that this pay one you for pay it. per No. day, this one you pay per month. That's where I want us to speak about it later on. Sebastian is confusing home and house. No, I'm not confusing. I'm asking you about your answer. I haven't given a my home answer. and a house. My idea was totally something which is emotional. It's not about what is there. Okay. So you can have a hotel which is a home. There are people hotel. who live in hotels. Yeah, there are people who Yes, live the in a people hotel. who lives in a hotel and they live with people who. So I know a hotel that I can take you to and you can take hold it on. as a That's why there are so many hotels. Why But are yet you being again, so you insistent, pick Sebastian? a certain No, hotel. I'm just trying to understand her You point. you can have a home in a hotel. It's totally acceptable. It's good, yeah. No, that's what I was Yes. telling Seba. Like Yes. there are so many hotels. Yes. But you feel comfortable when you go to a certain hotel. I hear Okay, you, so girl. I know of a hotel that maybe you can be secured in. What is and you this? can That's feel your like a home. idea. That's your idea. That's your idea. No, that's not my Well, idea. Okay, my idea. Okay, yes. my idea. I was just playing around. I like playing around Yeah. with idea. So my okay, there's two things. For instance, there's this one Puff Daddy line where he says, "A house is not a home when your loved one is gone." True. So like he was like complaining, I'm coming home. I know lakini, there's that song. yeah, Yeah, I'm coming yeah, home. So yeah. kuna sehemu ndo anasema is the house is a house really a home if your loved one is gone. Kwamba according to him pia that can be another idea. Yeah, sure. Kwamba hata kama you have a home kabisa na nini like you have a wife and then you break like your wife leaves you. You don't feel like home anymore. Unaona ndio hicho kwa naongelea pia DJ kwamba ile sasa secure and there's people that think of my interest. Ukienda kwenye hotel people don't think of your interest. They don't. They give They you think the about your service. money. They give the service. Yeah. Na pale hawakusaidii. But ukienda nyumbani ukamkuta your loved one, you will get the service. So sometimes you can be in your house but not at home. According to that line. Yeah. Lakini It is true. It's a known fact. Yes, you can be in a house, but it's not home. Yeah. Sasa lakini sasa, and another idea, which is a bit confusing, like in our sasa Tanzanian idea. I like that. When you live That with is into the houses. umesikia? When you live when you're not married, your home is With your parents. nyumbani kwenu kuna kwa wazazi, yani kwa wazazi ndo nyumbani. Nyumbani, yes. Okay, hata sinachozo Get to see your home. Sisi kwetu da gani? Wewe mzalamo. Unajua yani kwamba wewe kwenu Tanga, wewe kwenu huku Bukoba, wewe kwenu. Yani kwamba we expect kwamba kwenu ni kule ambako unatokea. That is especially when you're not married. But when you get married, Your home is with you your move. wife. Your home is with your wife and your own- husband. you Yani create ya huko your ndo nyumbani kwenu, ndo nyumbani kwako. Kwa nyumba ni house, nyumba. Lakini nyumbani ni kule ambako kama umeoa au umeolewa, kule ambako mnakaa sasa hivi. So ukitwisted like for me sasa hivi nikiulizwa wewe nyumbani ni wapi? Umeelewa? Inategemea na anayeniuliza. Kama sio shida. Sio shida. Yani inategemea na kwa mfano ni workmate. Workmate ambayo tu ni kijana mwenzangu au nini akiniuliza bwana nyumbani wapi? Tape bwana mimi nakaa sehemu fulani. Umeelewa? Kwa sababu that's my home. That's my house. I live there with my wife. Lakini akiniuliza mtu elderly
Koloa wewe ni wapi wewe? Lazima nimwambie kwetu ni Tanga. Umeelewa? So that's hiyo sasa ndio inapokuwa inaita twist. Kwa hiyo nafikiri jamii pia ina determine sana kuhusu hivyo vitu. Wenzetu wazungu akisema home anamaanisha anapokana mkewe. Kama ameondoka kwao, anasema I left home when I was 16. Manake his or her new home ni hapo alipoenda kupanga. Yes. Hana tena na affiliation na huyo. Tofauti ya what you're saying Seba ni kwamba sisi wa Afrika we have a lot of roots. Yaani pale nyumbani kwa sababu ukiangalia hata nyumba uliozaliwa labda ukakuwa pale and then you left home. Nadhani kuna a lot of memories. Na nadhani those memories is what actually make a place to be home. Yes. And the minute those memories are not there anymore, hutaenda pale. Ni kweli. Hutaenda pale kwa hiyo. Me I remember the place Sabondo tulikulia. And then right now it's ni sema ambayo yani I don't feel it at home anymore. Yani hiyo same tulikuwa kiasi kwamba ilikuwa community ndogo kiasi kwamba mimi nakumbuka kabisa the first time I heard someone else with the same name as the person in our community kwenye shule sasa nilianza kwenda shule and I was like no he has someone's name kwa Alois or something kama mbona hili jina sio lako ni la mtu fulani yani kwamba si tulikuwa confined kiasi hicho so kule mimi ndo nilikuwa napachukulia home but once tumehama na nini siku hizi nikipita naangalia nasema do you have like fond memories unakumbuka baadhi ya vitu a lot of course ndio sema nilikuwa but they only exist in your memory because that's the idea of home. Now mnakumbuka guys we were talking about this like inheritance a while back legacies and stuff nadhani kwa watu wengi ndio inakuwa ngumu kwamba labda it's your family home kwamba ilijengwa ni ya kwenu si mlipanga unakumbuka zile memories I think that's what makes it really hard to move on sasa hicho ni kitu kingine sasa uwe na nyumbani kwako yani sasa kwa ndio maana nasema inategemea na society kwa mfano mimi nawajua nafikiri baadhi ya Wachaga sababu Wachaga unajua pia wako tofauti nafikiri kuna Wachaga moja sitaki kutaja ni ipi ili nisije nikakosea lakini wao their idea of home kwanza ni roots ulipotoka lakini pia lazima ukajenge kama ni mtoto wa kiume yani kwamba lazima uende kule na ujenge nyumba yako kule regardless unakaa zako pia town kama mtu wa kiume wa mwisho unakaa zako si wapi lazima uende kama ni mtoto wa kiume tu lazima uende ukajenge and that's your home that's where you should call home huku kwingine kwa utazunguka hata ujenge hata ufanyeje tunarudi tena kwenye roots that's not home kule kwenye roots lazima urudi so hiyo ndio tofauti lakini kwa mfano mimi my grandfather kwao kabisa alikotokea na ambako ndo alitegemea akuze mji ambao ndo yeye alikuwa the askofu ilikuwa Bumbuli but he decided to make his home Lushoto so hata sisi tukisema kwamba nyumbani kwetu ni Lushoto ni kwa sababu babu yetu ndo alikuwa pale lakini his roots yeye ziko Bumbuli haziko Lushoto na ndio hapo alizaliwa na hata memory zangu zote mimi ziko Lushoto umeelewa lakini unajua kuna hii concept ya kwamba home is where your heart is kuna ile watu heart zao ziko Las Vegas casino then that's home for them Naambia I feel like home in this bar. Yaani nikifika tu hapa bar. Ndio maana unakuta atoki pale, ukute nyumbani. Home sweet home. Ndio maana yeye ndio anasema kwamba the idea of home is something which is not tangible. Yes. It's a feeling. It's a feeling. It's a feeling. It's about the memories. Inawezekana home kwako ni saluni. Yaani kwamba yani wewe. It's ambacho it makes you feel at home. Unajua kuna watu wengine they feel at home kazini. Hapo na sisi wa Tanzania tuna msemo mbaya kweli. Yaani ile I know a few people like that. Jisikie nyumbani. Yaani hao watu ambao ofisini wana feel at home kuliko hata kwao. I know a few people. That is a place ambayo ana feel yuko secured. Yuko at peace. Yaani hakuna mtu ata interrupt pale, maslahi yake yanazingatiwa na nini. Kwa hiyo pale yeye ndio maana idea of home inaweza katofautiana between one person to another, because a home is not supposed to be a house. No, it isn't. Lakini na ndio maana mtu anaambiwa feel at home. Hata kama umekuja kwangu nitakwambia feel at home, because that's the only way utakuwa comfortable. Unaweza kukuta unakaa nje kwenye open space. Lakini feel kwa sababu these are terminologies which will make you feel comfortable. Yes, that's true. And then will make you live at ease. Unakuta kwenye familia wanasema kwamba yani tunatakiwa tujitahidi sana nyumbani kwetu kuwe homely. Yani mtu akifika nyumbani ajisikie she's at home or he or she is part of the family. Yes.
Yani ni very important. Lakini sasa inabidi tuanze sisi wenyewe. Tuanze sisi wenyewe. Yeah, that's true. Pia kwa sababu kama hata wewe mwenyewe kila siku nyumbani unarudi giza nene, unaondoka giza nene. Unaweza kuta hata wewe mwenyewe you don't make it feel like home. Yeah. I think it was great. Let's take a short break and then we'll be right back. Capital TV, thank you so much for tuning in, and this is Capchat on air right now, and we are on that, actually I could say it's my favorite segment where we talk about Tanzania and Tanzanians. This is #+255. Today we're talking about our staple food ambayo ni ugali. Ugali kiukweli, napenda sana ugali. Napenda ugali wangu ukiwa laini, usiwe mgumu. Sipendi dona kwa sababu unfortunately mimi sio mtu wa kupenda zile strong flavors. But with my part of ugali, napenda ugali ukiwa una mboga zake. Yaani wanasema ugali una mboga zake. Ugali ni mboga. Ugali ni mboga. Ugali ni chakula kikuu. Kwa hiyo kwanza kinapikwa hakina ladha, hakina chumvi wala sukari wala ndimu wala pilipili. Kwa hiyo inahitaji accompaniments ambazo zitaleta amshamsha kidogo. Kwenye amshamsha hapo ndo kwenye mboga zilipo sasa. How do you like it? Mimi wasielewi watu wanaosema hawapendi ugali. Kama mimi, yani mimi huwezi kunielewa hata kidogo. Hawapendi ugali kabisa. Shida yako ni nini? Yani mimi my house lazima wakitaka kupika ugali lazima waupike, wasiniulize. Unakula? Nitakula, nikiukuta nitakula. Mimi hamna chakula ambacho siwezi kula. But I will never ever, yani nishauri au niende sehemu ninunu. No, ishakutokea. Hamna kitu mimi napenda kama ugali. Mimi kuna vitu vinaweza kutokea, yani naweza nikaenda sehemu wakaagiza kitu, kama kuna sehemu tulienda tena nakumbuka iko Arusha. Ikaagizwa kuku fulani, yani amechanganywa na kachu. I see nilipoangalia nikasema huyu hakuna kitu kingine zaidi ya ugali kitaenda nayo. Umeelewa? Lakini bado yani hiyo idea ilikuja baada ya kuona kile chakula. Na hiyo inatokea mara chache sana kwa kweli. Lakini nyumbani kwangu eti niseme leo jamani mnaonaje tukila ugali? Unajua anachopendea mimi ugali, it's pure. Haina chumvi. Sasa unakuwa political na chakula kweli. Haina other additives. Adija ataelewa. Kwa sababu wao unakuta una mafuta, una chumvi, una mafuta, ungwa. Ugali it's pure. Lakini ubwabwa achana nao bwana. Ubwabwa. Mbona kwenye sherehe mweki ugali? Kwa nini kwenye sherehe mweki ugali? Sisi tumedowngrade ugali. Tunaona ugali si chakula. Wewe kwenye harusi yako weka ugali. Uone kama watu wataupa. Utaweka. Tena mimi harusi ndio utakula ugali. Umesikia? Na kuchanganya. Mimi nataka kujua Sebastian, wakati unakuwa ugali ulikuwaje nyumbani? Mimi sidhani, mimi nadhani ni mapenzi tu, lakini yani nataka yani kujua yani how was ugali kwenu? Sisi ulikuwa unaliwa kama kawaida, na ulikuwa ile kawaida. Ulikuwa unaenda na nini na nini? Wakati tuko yani kama tukisema tutoe kisingizio, sio sababu. Excuse. Labda shule zile boardings na nini, kwa sababu kwa mkula ugali kila siku asubuhi, mchana.
Sasa ile saa nyingine labda anaweza kuwa umesema ukinaisha. But that's not true. Pia tulikuwa tunakula mikate ila mimi sijawahi kukinai mikate. Unajua kwa wanafunzi wengi walioenda boarding ugali. Wapi? Mimi nawajua washikaji zangu ambao tumesoma nao lakini uambii kitu kwenye ugali. Kwa mimi nafikiri saa nyingine ni mapenzi. Nancy unapenda ugali wako wewe yani? Mimi ugali napenda, I just love ugali. I can even eat ugali maharage with mayonnaise. Yani bila shida upande. Hapo mimi ndio siwezi kabisa. Yani hiyo ndio kabisa. Yani. Na wala so happy. Ati ugali na maharage. Hii hapo naona ni adhabu. Umekula ugali na maharage unaweka kachumbari. Kidogo hapo unaweza kunisisima. Hata weke nini. Sio kama nitashindwa kula au sitaenjoy. But my point is siwezi yani hivyo yani it's not my favorite food. Okay. Lakini sasa you don't look like a kind of guy who eats ugali. Unajua wanaume wachache sana wanakula ugali. Sio ni kwa nini? Wanaume wakati wanaume ndio wengi wanakula ugali. Unless you are married. Ukiwa bachelor unaanzaje kwenda tena mimi basi wakati niko bachelor ndio nilikuwa nakula zaidi ugali. Na nilikuwa najua kusoka vizuri lakini siku hizi najua kuchagua. Kwa sababu watu wana wasiwasi kwa baba atasemaje tukipika ugali. Unajua kuna watu ambao ukiongelea ugali kwenye familia zetu za kawaida yani ugali ni chakula cha fasa sana. Cha bei rahisi alafu bei nzuri yani. Mara nyingi unaliwaga lunch, unajua fresh yani. Unashuhudia? Ugali hapo kachumbari. Yaani hapo buku sijui kama limetimia. Hapo buku alijafika. Kama unga ni yani unga hapo umenunuliwa labda wa 400 au 500 na kuna mwingine yani kuna mtu mwingine alipakuliwa. Miguu ya kuku 200 250. Kachumvi kadogo. Hiyo nyanya moja hapo sijui. Basi shughuli imeisha. Sasa nimepigwa picha hizi. Hapo unajua ugali yani kwenye ukiangalia picha zote ambazo zinaonekana sasa hivi za ugali. Ugali una kasumba moja. Ugali yake shombo. Yani ugali ukipata shombo unaweza ukavua shati. Meaning what? Yani ukiwa na kanyama, kasamaki, umeelewa? Yani ukiwa na shombo fulani la aina yoyote utavua shati. Unategemea mboga bana. Hiyo wewe angalia picha zote lazima zina kinyama kidogo na kimboga cha majani. Ugali bila nyama. Alafu unajua ni chakula kizuri sana kwa sababu ukiangalia kiko very balanced. Lazima utakuta kuna maharage na kuna mboga ya majani. Yaani hata kama itakuwa haina nyama lakini it's well balanced. Kuna protein. Sasa unajua kuna vitamins, kuna starch. Kwetu sisi wa Tanzania. Na lakini ukienda kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja kwa Cameroon. Akawa amerudi nyumbani kwanza kuoa karudi. Ernest afishamwa siku nyingi kweli. Sasa akanionyesha picha za walikwenda kwenye wedding kwa sababu they had a traditional wedding and then ndo wakaenda kufanya. In the traditional wedding bwana wanapiwa unajua kama utoe ugali kwenye sufuria. Yaani kwenye sufuria ugali mkubwa kama hivi yani hivi. Umeona? Alafu ukatwe hivi 90 degrees. Alafu ndo kitolewe kile kipande cha 90 degrees. Huu mwingine unaushika mkononi. Wa moto. Wa moto Alafu ile mboga hata kama umepoa ile mboga ndio inawekwa hapa kwenye 90 degrees. Unazunguka nao ule mpaka umalize. Ukishindwa kumaliza upewi mke. Yaani kwamba nani mahindi kama ugali wa mahindi. Ndio. Ukishindwa kumaliza maana yake kwamba wewe sio mwanaume. Yaani wewe mwanaume gani sasa umeshindwa kumaliza kaka ugali. Yaani kwamba wewe mwanaume kweli inabidi Mkameruni jamani. Kwa nchi nyingi za Kiafrika ugali ni delicacy ambayo ina heshima kubwa especially kwa wanaume. Kwa wanaume sababu tunatia nguvu nini. Yaani kwa sababu kichenya ukiona kilivyo kizito ni chakula kizito sana. Kwa hiyo mwanaume ambaye anakula ugali vizuri tunaamini mwanaume mwenye nguvu. Na mwanaume lazima ale ugali. Yaani unasema sahihi kwamba anaonekana tunahisi. Ninajua wanaume wadau wengi tu hapa wanakula ugali kila siku. Hawana chochote. Wanakula ugali ambao kila siku wanakula ugali. Hawana lolote. Kwa hiyo ugali ni delicacy. Mimi si ugali lakini nguvu ni African also. African countries ugali is a delicacy. Kenya ni sima. Yani it's ina majina tofauti. Zimbabwe sijui wanaita Zimbabwe wanaita sugu. Kwani kilo ya unga shilingi ngapi? Kilo ya unga sasa hivi hata siwezi shilingi. Buku na kilo ya mchele buku 2 na unaona twice the amount. Sasa unaona hapa unafikiri utafikiria lakini kitu ambacho wanashangaa ukinunua ugali na dagaa mchele ni buku nakula watatu wa nini very economical ugali na dagaa mchele wako na unakuja dagaa mchele unakuja ameshapikwa yani unaweka kwenye gazeti hata unaweza usiweke kwenye sahani hata usiulize unapiga hapo na kachumbari basi 800 umeshiba. Kwa kipi najiuliza swali kwa nini kwa nyumba nyingi yani nyumba karibia nyingi za Watanzania ukienda mchana unakuta
ugali. Ni ile tu tumejiwekea mchana ugali usiku ubwabwa. Pesa bana wewe. Ungekuwa unaweza kununua pilau mchana ungepika ugali. Anyway, lakini kuna watu wanapenda kweli ugali. Watu wanapenda ugali na ugali tunaupenda kwa sababu zake ambazo tumezitaja. Mimi Mswahili napenda sana ugali ukiwa na mboga 7, 8, 9. That's how I like it. Hadi hujawahi kupika ugali kwenye culinary delight? Nishapika sana. Wewe hujaona tushapika sana kwenye culinary delight na inabidi urudie. Tarudia ili nasi aone. Let's go for a quick break. Tukirudi we'll laugh out more with the memes. Alright, here we go again. Tunataka kucheka kidogo with our memes on this last segment. Sijui nitachekaje leo na sauti yenyewe ndo hii. But here goes our very first meme. Missed call moja inatosha. Sio unapiga kama nina figo yako. Oh my god. Alafu kwa nini watu wanachukia kupigiwa simu? Kwa nini upige mara nyingi? Sasa mimi kama nimeshanipigia mara moja. Unasikia kama umenipigia mara 2 sijapokea. There's 2 chances. There's 2 things. Yeah. Either sijasikia au sitaki kupokea. Sasa hapo lazima kama sitaki kupokea upige mara 9. Kama nikulazimisha upokee. Hata kama utapokea kama hujasikia. No, kuna ile mentality kwamba why the hell you're not picking my call? So I keep calling until you pick up. Hata kama unasikizi kuna kabutton hapa pembeni kanaitwa silent. Yaani ikianza tu kuita inaita we mpaka inakaa. Lakini mimi pia mimi kama hutapokea I'll keep on calling. Billy, yani mimi what I do 2 missed calls a text. Hey, nilikuwa nakucheck kwa ajili ya hiki na hiki na hiki na hiki. That's what I do. Kwamba sasa wewe na kuprioritize. Sasa hicho. Hiyo ndo discipline ambayo wanaume wanajaribu sasa hivi kuitengeneza. It's like every one of them anataka umpigie mara moja, mara ya pili ukiona hajapokea you send a text. Wanajaribu kututengenezea policies za kupiga simu. Mimi nasema mimi ninachofanya. You are saying that. Yani nikimpigia mtu sio nikipigiwa. Hold on. I do it. I'm telling you that because yani wewe umesema na kuna mwingine nishamsikia akisema na mimi mwenyewe nimeshaambia. Huyo naye ni smart. Even the husband says that. But it's like you see, they're trying to create policies. Not policies. Hata wewe, hata mimi nakufanyia hivyo. Yani kwamba nikikupigia wewe mara ya kwanza hujapokea, nitakupigia mara ya pili hujapokea na kutumia message. Basi. Let's take the next thing. Yeah. Sina figure. Okay. Tumieni gas basi. Hata mkitaka mchemshe nayo maji ya kuosha nyumba kwa sababu baba yenu ndio huwa anayeuliza. African fathers. Ametosheka. That's very true. Na mniue. Mtu anakumbwa ile no black. I'm like guys, hii kitu ni refill. Eric, wakumbuka Eric mmoja alisema gani alikuwa anaigiza kama wamama ndio wanavyosema, vunja na mniue. Yani kwa mama that shows how much wa baba wanapata stress wakimpa gasi imeisha. Imeisha Alafu because they don't even hold on. Alafu hao wanakasirika sana kuliko sisi kwa sababu hawajui the actual uses jikoni. Ndio maana nahisi kwamba mnaweza hata mkakuta mnachemsha maji mnachemsha. Unasema hawa unaonyesha kina nani? Mimi sikasirikaji. Actually mimi sikasiriki. Wewe umechukua sample ya kina nani? Hiyo research ulifanya lini? Yaani wewe umea anakasirika. Mimi sikasiriki. Watu hawaelewi. Hata Nancy amesema hapo kwamba it's stressful. Mara nyingi kila mtu anajua. Unapata stress. Mimi kama mfano ni kama niko likizo. Na most of the times I cook, I use the kitchen every day. Hata sasa hivi after 2 weeks au after 3 weeks kabla sijashangaa sana I recall to the users. Unajua Hadija wewe you are living. Hadija yeye anafanya kazi. Kwa hiyo probably you contribute. Lakini unakuta kuna situation ambapo baba ndo yuko in charge wa zile resources zote. Mtu anafungua gas like there's no tomorrow. I've seen that. And even at home au anapokea anaenda kutuma message kwanza. Even I tell my young sisters like you guys kwa nini mnafanya hivi and then they look at me like I'm crazy. Kwa nini nimefungua vipi hii gas? Mimi napuliza. Ukiangalia naambia yani nikija mimi huwa naipuliza hii. Sio na wasiwasi.
one. I get that maybe. Okay. Witchcraft is when you take your fat girlfriend to the zoo, then the elephants start crushing on her. Oh my goodness. That is evil. How could you do that? Anyway, Nani. And then that shows you don't even love her because Okay. you took her there purposely. Nani, nani anaitwa kuna jamaa yule mwanamuziki mpya, sio anaitwa nani? Anaitwa nani sijui bwana. Mario. Ameimba wimbo unaitwa Chibonge. Unajua ule wimbo nimeupenda sana. Why? Umerudisha confidence. Very nice. Nilikuwa nausikiliza ule wimbo word for word. Yeah. I kind of got it. Yeah, yani that's very nice. Ameongezea confidence. I just like that when watu wengine wanakuona wewe minyama nini, lakini mimi ndo nakuenjoy wewe. Minyama too, like sababu saa nyingine we say kwamba this is beautiful, this is not beautiful. This beauty lies in the eyes of the beholder. Mtu mwingine anaweza kuwa ndo anampenda lakini anaogopa kusema kwa sababu anaogopa nikisema mbele ya fulani itaonekana ameyausho. It was a great thing, honestly. Yeah, that was a very nice one. Kwa hata hizi jokes ukiweka like the fat people will be like ha ha ha, that's a good one. Lakini ingekuwa hakuna nyimbo kama hizo, hakuna vitu kama hivyo mtu anaona uplift mtu. Kwa mnanichukuliaje? And you know you can always say a joke about the majority of people, not the minority of people. Yeah, kwa mfano like kama fat people can give jokes about thin people all the time. Lakini si sawa the other way around. How black people and white people. Black people can make jokes about white people. No jokes about black people. Lakini white people and black people, no, you can't do that. No, you can't do that. You can't do that. Yeah. No way. Yeah. That's hilarious. But speaking of the fat people, it's like too much vidole on them. And right now, as the world is changing and everyone wants to live a healthy lifestyle, it's like they're obese. That's the harsh word to use. And most of the people started to feel that, you know, like I feel obese. Maana mtoto akinenepa kidogo tu anaanza kujibana kabla hajaanza kuonesha vidole. Thank you so much, guys. It was great to have your company, Nancy, Sebastian, and I was Khadija Zimbwe. Just make sure you tune in next time. This was Capchat.